Cete c'Abaheburayo turasoma igice c'icenda duhere ku murongo wa 12 turabandanya gatonya tugeze ku murongo wa 14. Kandi amaraso y'impene canke y'amafishuri siyo yamushikanya hera cane, ariko yahashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye gucungurwa kw'ibihe bidashira. None amaraso y'impene n'ay'amapfizi bona n'umunyota w'inka yiriza ucucagiwe abahumanye, ko vyeza imibiri igahumanuka. Mwabona mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa vy'imfa gusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Ndasubiramwo ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. None amaraso y'impene n'ay'amapfizi bo n'umunyota w'inka yiriza ucucagiwe abahumanye, ko vyeza imibiri igahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa vy'imfa gusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Mana, turagushimiye kubw'aya majambo. Ijambo ryawe ni ubushobozi, ryaravugutiwe ibetangabo kenshi. Kindi gihe Pawulo yabwiye Abakorinto ngo igihe naje iwanyu naje mpinda agashitsi, ngo amajambo n'inyigisho vyanje ntivyabonetsemwo ubwenge ngo nemeza abantu, ariko vyabonetsemwo ubushobozi na mpwemu yera. Turasengeye iri jambo Mana, iri jambo rigira ububasha n'ubushobozi ku mitima yacu no mu mitima yacu. Iri jambo rigira ubushobozi no ku mibiri yacu nayo, ribohore ababoshwe mu buryo bw'impwemu, ribohore n'ababoshwe mu buryo bw'umubiri. Muri iyi minsi abantu bararushe, hari ibitero byinshi byaje gutangira abantu, byaje kubabuza amashimwe, byaje kubabuza kubona Imana neza. Rero turasengeye rino jambo nirigira ububasha, nirigira ubushobozi mu izina rya Yesu, nirisambura ibyubatswe n'abadayimoni, niryubaka ibyawe mu mitima yacu Mana. Iri jambo niryimura abantu, ribakura iyo bari basanzwe bari, ribunguruze ribashitse ahandi hantu. Uratunezereza, turafashe mpiri ibisigo n'ububasha bwavyo, turakandagiye inkomezi z'abarozi n'abasataniste mu izina rya Yesu Kristo. Iki kibanza ni kimwe mu amaraso ya Yesu, ububasha bw'Imana nibugendagende. Satani turamwata ijambo, abarozi turabata ijambo, abasataniste turabata ijambo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mana, tunezereze, izina ryawe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma muri kino cete, aho umwanditsi yagiriranije amaraso y'ibikoko yakoreshwa mu isezerano rya kera n'amaraso ya Yesu. Iki gitabo rero c'Abaheburayo ni igitabo cuzuza cyane canke gikompleta igitabo c'Abalewi. Igitabo c'Abalewi ni igitabo nakunze cyane, kivuga ku bimazi, kivuga ku bahereje, kivuga ku gaciro k'amaraso. Hanyuma rero uravye kera ngene ibintu byari bimeze, bari bagowe cyane. Abo twari kumwe ku munsi w'ejo twaravuganye yuko turi mu gihe c'ubuntu, kandi kino gihe c'ubuntu kizorangizwa n'inzamba. Narababwiye yuko aho kera inzamba ivuga igihe c'ubuntu ku banyamahanga, kuri twebwe kizoba kirangiye. Umwanya wo kwihana w'iwacu ni uyu nyene. Umuntu agira ubuntu n'Imana yihana uyu munsi. Umuntu atari karihana uyu munsi, kino gihe kigomba kirangire. Kandi twarabonye yuko vy'ukuri gisa n'icyarangiye. Uravye integuro ya Antikristo ahigeze, uravye ingene intwaro y'isi yose igomba itangure, no mu maprograma bariko bariha kw'isi, ari uko muri iyi myaka botanguza intwaro y'isi yose. Tukaba tuzi ko intwaro y'isi yose nayo izobirongowe n'umugabo yitwa Antikristo. Ukaraba ibintu aho bigeze, biraboneka ko igihe c'ubuntu kigiye kurangira. Turagirirwa ubuntu n'Imana kuronka umwanya nk'uyu. Nanezere kubona abantu mungana uko mwaje kumva ijambo ry'Imana. Ico mpa mwese mukaba mwaje mwifuza kuzoja mu ijuru, kuko rero abantu baza ngaha batifuza kuzoja mu ijuru, akaza azi uko ari mugabo ata mugambi wo guhinduka afise. Imana ikamuvuga ko, Yesu akamuvuga ko, mugabo ntahinduke. Ariko igihe c'ubuntu turimwo kigiye kurangira. Rero igihe ca kera cari igihe bari barushe cyane.
hakora amaraso y'ibikoko. Mu bisanzwe kugira ngo Imana yerekane ububi bw'icyaha, nta kindi kintu na kimwe gishobora gukuraho icyaha atari amaraso. Hateza guseseka amaraso. Haleluya, haleluya. Bati wowe wakoze iki? Ati jewe narishe. Bati wowe nta kimazi cyaho bagutera amabuye, baca bahitana amabuye bakamwica. Nawe wakoze iki? Narasambanye. Bati cyaho nawe n'amabuye. Bari bagowe. Kongera dushime Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Bari barushe. Yesu aremera ati sinemera ko abantu baguma mu burushi. Acaraza rero niho twasomye amajambo y'Imana ati none ko amaraso y'impene y'intama abantu yabeze icyaha, ari ay'impene ari ay'igikoko, amaraso ya Yesu nayo uwo yitanze rimwe ku musaraba ntazorushiriza. Amen. Ntazorushiriza. Ndagomba kuvuga ku maraso yande. Turavuga mu buryo nka bungahe, hama turaja kurangiza turaba ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Byahishuwe Yohana 1 gice ca mbere, dusoma duhereye ku murongo wa 4 turanyarutsa turageza ku murongo w'8. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwiyo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi yegirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi. Ahantu ngomba rero tuhashitse. Umwe adukunda ninde? Umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, niyo se cubahiro n'inganji bibi vyiwe bibe bitazoshira. Amen, amen. Reka nshake ngarukize ngaho dusome harya mu gice c'indwi ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Umwe muri bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira atabana bavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo. Abafise Bibiliya bazezesha iki? Mwavuze bukebuke. Abafise Bibiliya bazezesha iki? Bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Siko bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro, kandi izagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana ishimwe. Bazezesha iki? Amaraso y'umwagazi w'intama. Dusome harya mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi. Cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi, turasoma kiya gice ca mbere ku murongo wa 12. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza. Mwahabonye? Yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Murongo wa 13, yadukijije ububasha bw'umwiza. Ntiyadukijije gusa caratureka, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yesu ashimwe. Munkurikirane gatoya. Naya maraso turiko turavuga ko muri kino gitondo twamaze gusoma amajambo y'Imana. Yohana Imana imwereka ari muri ka kazinga ka Patimo twababwira ku munsi w'ejo. Aravuga Imana iramwereka, iramwishurira ibitari bike nkuko musanzwe mubizi, ariko cyane n'iri jambo numvise mu mutima ko twosangira. Ngumwa dukunda
yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Warabohotse? Iki ni ikibazo umuntu wese yishura. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, aca duhindura ubwami. Aha abantu baratwitiranya, ntidusa ntitungana. Barya mudandazanya utiyata agaciro urabaruta kure, kuko wewe warabohotse kandi muri wewe harimo ubwami bwa Kristo, kandi uretse ko bukubamwo biragaruka nawe ukaba muri Yesu. Babona rero mujana, babona mukorana akazi, babona mugendana, barakwitiranya. Imana yarategekanije igihe izokwereka abari ku isi ko tutihenze. Mu gihe cy'intwaro y'imyaka 1000 bica bigomba kunyegukana. Mu gihe cy'imyaka y'intwaro 1000 aho tuzoganziriza ngaha nyene ku isi. Inzambi imaze kuvuga mu nkuru cyane gatoya, ndumva nawe babwira kabisa. Yesu ashimwe. Inzambi imaze kuvuga, usomye hariya muri Daniyeli igice c'9 uhereye ku murongo wa 20 kugeza 27. Ejo twasomye umurongo wa 27 turiko turabona iyinga rya nyuma. Haravuga ivy'amayinga 70. Turabona ko amaringa 39 yaheze yarangiye cyagiye Yesu Kristo avuye ngaha ku isi. Nje nababwira ko ubu turi mu gihe cy'ubuntu. Rero aho bukera inzambi ivuga, tuzoca dutangura iyinga rya nyuma. Kandi nababwiye ko iyinga ryose rigizwe n'imyaka 7. Inzambi ivuze ababohowe n'amaraso ya Yesu bazoyumva. Bibiliya ivuga ngo abapfuye nibo bazobanza kuzuka, ngo bazoba bakiriho nabo bace bahindurwa duteruranwe mu bicu. Dushimira Imana mu izina rya Yesu. Uwo munsi turawurindiriye kandi si kera. Ihangane gatoya. Mu kirere duce twamara imyaka 3 n'igice hariko haraba igegwa ry'ibikorwa. Ibi bikorwa mubona dukora ngaha, hari amadini azango ngo twebwe iwacu ngo tuzogerageza ngo tubakure ko ibikorwa. Murabona murageseye hariya muri Pantekote, murahumiwe, baratondeka amasanduku ati hajya murageseye muragowe. Bati rero twebwe tuzogerageza iwacu turabe tuborohereze. Je nibaza ko na Bibiliya batanayisoma, kuko Yesu ahandi handitse ngo Yesu ahagarara hejuru y'amaki y'amasanduku yiki. Ntimwahasomye ngo ahagarara hejuru y'amasanduku y'amashikanwa, apana isanduku imwe. Myaka 3 n'igice bariko barabara ingene twakoreye Imana. Hazobigegwa ry'ibikorwa, hazoba haryoshe cyane. Haleluya, hazoba haryoshe cyane. Dushimira Imana mu izina rya nde. Imyaka 3 n'igice bati wewe waraduza imisozi, wewe warihanganye, wewe waragize ibi, mwarakoreye Imana, mwaritanze, mwaragizene. Umuntu rero acahagarara neza, urumva wewe azobaza yatotse ko azoba yumvise inzamba, hazoba hasigaye ko bapima ibikorwa yakoze navyo. Babandi bakorana umwikomo, turageseye turagowe, nuko bice bisha. Mugabo azobanza kuba yarihanye ko kwidoga. Ntugire ngo azogenda agiye mu ijuru no kwidoga, azobanza yarati Imana uri muramba barira hamwe nidoga mu gukora. Imana ikimuharira. Mugabo bya bikorwa yakora yidoga byo bizosha bigirana. Bizosha, ntituguhumuriza bizosha. Haleluya. Hanyuma rero imyaka 3 n'igice tumare muri ivyo rero duce twunguruza tuje mu yindi myaka 3 n'igice aho tuzoba turi mu bukwe. Azoba ari umunsi mukuru w'agakura. Bibiliya ivuga ngo Imana ubwayo izohaguruka. Amen. Yo nyene ihaguruke, iduhagurukire. Ngomba ndabe ba bantu baciye muri bya bindi. Ndabipfurije kuzoba muri uwo munsi mukuru. Ndabipfurije kuzoba muri uwo munsi mukuru. Imyaka 3 n'igice Imana ikiraduhonje ku munezero. Tuzonezerwa ibizoberayo, uzovyibonera randevu ni mwijuru. Naje ntavyonse. Ndabipfurije kuzoba mu ijuru mu izina rya Yesu. Ababohowe n'amaraso yande, ngomba mvugire ko amaraso ya Yesu abohora umutima. Twasomye hariya mucete Pawulo yandikiye Abakolosayi ko Imana yadukijije ububasha bw'umwiza ikoresheje amaraso ya Yesu.
iyo ndiko navuga aya majambo yuko hariho ububasha bw'umwiza hariho abatabitahura mugabo abantu bihanye bavuye mu byaha bamwe bibirizwa ngo yatugobotoye abo boshinga intaye kabisa. Ndafite akarorero nama natanze ngoma ndagatanga. Hari iwacu hariho umugabo umwe Imana yabohoye yagobotoye kugira ngo abantu babyumve niwe nkunda gutanga kwa karorero. Igihe yashinga intaye yazara umudiyakoni ariko aravuga ingene Imana yamubohoye ngoma ndababwira ububasha bw'umwiza ingene bumeze naho musanzwe mubuzi mwumve iyo twavuye mwumve naho tugeze amashimwe agwire ubu Yesu mumugire mukuru mu bugingo bwayo. Ego kabisa uwo muntu yadushingiye intahe avuga ngo jewe abadayimoni barangiyemwo n'uwo muntu yavuga kandi yari umugabo afise umugore n'abana acamara imyaka 2 ari mu bubasha bw'umwiza. Ni ukuvuga abadayimoni baramutegeka bati umviriza rero hitana umwanda mukuru na mutoya wiwawe urye. Ibyo ni byabaye ariko Satani bagira ngo barahire agaca hitana ku itegeko akabona ko iza koza ari bibi mugabo kubera atapfunda ari mu bubasha ari mu ahantu ubundi mugabo yamuboheye nta kindi yakora agaca hitana akagirane akarya. Bati hitana umwanda mukuru na mutonya uvurunge uce wisiga mu mushatsi agaca bikora uko nyene ari mu bubasha bw'iki ari mu bubasha bw'iki. Bati hitana ibicupa bya agaca hitana ibicupa akagirana akarya mugabo akabona ko agowe mugabo nta kundi agira araboshwe. None rero ko aboshwe nta kundi hakenewe umubohora. Rero yaradushingiye intahe aravuga ati jewe nta kintu nakora ngomba ngo banyemerere. Yashaka gufata ingingo ati ubu ngomba ngene ntumbereye hariya bagaca bamwangira bati hariya ntujayo ahubwo ja hariya. Yagomba kudadaza ngo yanke wagende bagaca baza abadayimoni muri we bagahindukiza y'amaguru akazasanga arabino agaca agiye atagomba. Ivyo bintu abimara mu imyaka 2 bakamujana nko kumwonga ku ruzi ubwana buriko buroga buri gusa bati kura impuzu zose abadayimoni nibayo cyane agaca kura zose atani musigaje agakura ati cuja mu kiziba muri barya bana na ugire bijya bariko baragira agaca agira ivyo nyene abimaramwo imyaka ingahe ngira ngo ngaho mwatahuye ububasha bw'iki ububasha bw'umwiza. Iwacu mu bavuga ubutumwa ndongoye harimo umuvuga ubutumwa ahora dushingira intahe yari mu gisigo cyo kunywa icyo bita ubugoro. Ubugoro murabwumva? Ubugoro ni bijya bitabi bashira byirabura bashira mu menyo yari mu ico gisigo kabisa ahora dushingira intahe. Iyo turi mu masengesho ahora nezerwa bakwiye kumureka akanezerwa kabisa araza aho yagizera. Erega turasumbanya umunezero je murabwira abantu ni reka ndeka ndazi igituma ndiko ndanezerwa ndeka nukuri hari gihe muranezerwa ni ndeka. Amen haleluya. Yesu yavuze ngo amahoro yanjye ndagizente. Hanyuma Pawulo ngo mwame munezerewe mu mwami. Hajye umuntu yabohotse yamana umunezero. Ego kwera nawe yo bari mu bibazo ntadumenya arabirengera. Uwo muvuga butumwa rero yafise iyo mwemu mbi ataraba umuvuga butumwa hamwe rero yabuze nk'amahera yo kugura ubugoro agaca abona nk'umutamakazi aruciriye umutamakazi agaca bwandura. Icyo zarabaye ahora dushingira intahe agaca bwandura agaca nawe nyene agirana kuko ari mu bubasha bw'iki ari mu bubasha bw'iki. Ndibuka muri Bibiliya uwundi muntu yaragowe abadayimoni bari baramugiriye nabi. Bibiliya ivuga ngo bari baramukuye iwabo bari baramwambuye impuzu abadayimoni. Yari umuntu agowe akaba mu masenga y'amabuye yaragowe cyane abadayimoni bakamugirira nabi agahitana amabuye akaba ariyo yiyagarisha umubiri wose zikaba inyama. Abantu bakamubohesha iminyoro kubera yaragwana yari mu bisigo bakamubohesha iminyoro kubera ububasha bw'ibisigo buri muri we iyo minyoro akagirana akayicagagura yaragowe acahura na Yesu. Uyu munsi ndakwifurije guhura na Yesu mu izina rya Yesu. Ndakwifurije kubw'amaraso Yesu akubohora. Ego babohesha ibintu bikomeye byari byarase ko abohoka mugabo ahuye na Yesu
bakoma induru bati duhuriye ga Yesu Kristo umwana w'Imana nzima uje kuduhonya igihe cyacu kitaragera. Narize agaciro k'umutima, ingene Yesu abona umutima w'umuntu. Hari ibigurube ngaho, Bibiliya ivuga ngo zari ingurube ibihumbi bingahe? Ibihumbi bibiri. Zari ingurube ibihumbi bibiri, sibyo? Hanyuma zica zirabaza ziti none ntiwotureka tukigira muri zirya ngurube? Yesu rero atashira ku munzane umutima w'umuntu azohava aja mu muriro agaherayo kamarasha imyaka yose, n'ingurube ibihumbi bibiri ico yoheba ashira ku munzane. Jewe nahaye agaciro ingurube imwe ndayiha amahera, urumva harimo nini ingurube iyo yabaye nini nya n'ibihumbi 300 amajana 500 baraguha, hakabamo na ntuntu zose rero ndagiha igiciro c'ibihumbi 100. Aha ndabona harimo abantu bize ngo bamudufashe ibiharuro turaba ingene Yesu abona umutima. Ingurube ibihumbi bingahe? Bibiri. Hanyuma ingurube tuyihe ibihumbi 100, nayihaye makenya mugabo ntaco harimo nini harimo biraza kunganiranira. Abazi guharura zishaze miliyoni zingahe? Harura neza kandi aha ndabaho ubusa mwase kugitora. Ingurube ibihumbi bingahe? Hanyuma ingurube imwe tuyihe ibihumbi 100, aca bangahe? Imiliyoni amajana ngahe? Ari inyuma mu ndaba imiliyoni amajana ngahe? Urumva Yesu ari hagati y'umutima umwe uzohavuna ukamurasha n'ingurube zifise valere cyangwa agaciro k'imiliyoni amajana ngahe? 2. Aca pfuma yemera izo miliyoni amajana 2 ko zigira nte zija mu kiyaga zihonerayo, mugabo umutima ugirere. Bakozi b'Imana murumva agaciro k'umutima, mubona dutegura ibikorane shengero, mubona dutegura ibikorane bikadutwara amahera menshi, burya ntituba twihenze, tuba turiko turacaho Yesu yaciye. Mubona murondera insengero, bamwe bambwira ngo muko murarondera insengero ngaho mu gisagara, mubona mwemera mugatanga amahera. Hari igihe dutumira abakozi b'Imana bakava hanze amatike tukayariha kugira ngo umutima umwe ugirere. Murambwira ishengero ndongoye twebwe ari ikintu Imana yadukoreye turagishimira Imana. Buri mwaka tugira igikorane kandi kinini, buri mwaka ni vision frame, buri mwaka igikorane. Murambwira ishengero ntumviriza duteza gukora ibikorane kugira ngo abantu babohoke, umutima umwe urazimvye umwe. Aho Imana yoba yatuzanye tukamara iminsi ngaha ku mutima igahagarika bya bikorwa byose, ati umuntu umwe agirere. Umuntu nakora iki? Iyo umuntu umwe abohotse neza mwijuru bavuze inzamu mwijuru umunsi mukuru, nico gituma mubona iyo hageze kwatura tuva tuti ibindi bikorwa byose hagarika abantu bagirere batura. Mbona mwijuru ngira ngo babanza ayandi madosiye kuyahagarika, bati banze mu ndira ayandi madosiye. Abantu bariko barafite ico bariko barasaba, abo basaba ivy'impuzu banza mu barindire, abo basaba abagabo abo ni babanze barindire. Hari uri karasaba ko amaraso ya Yesu agirana. Hari hageze ko mwijuru nabo nyene bahungabana bati hari ikintu kikoretse. Nico gituma uyu mwanya wo kwihana niwo hagaciro imyanya yose dufise. No tuma ndeka kuvuga hako nova ngaha navuze ngo wihane. Ego agaciro gahagaze hanyene k'umuntu abohoka. None rero amaraso ya Yesu arabohora umuntu icaha byase kwanesha mu nkomezi ziwe. Amaraso ya Yesu agacaza agaca kinesha, agacabamwo amahoro n'umunezero, akava mu bubasha bwa Satani akimukira mu bwami bwa Yesu Kristo. Nico gituma ngo bane babwire kubwo amaraso ya Yesu turifuza abantu Satani yafashe mpiri. Imana yamwihishurira mu yindi minsi ingene abantu Satani abagirira nabi, agatwara imitima yabo akayijana kuzimu. Niko ariko arakora muri iyi minsi. Nico gituma wewe wiyumvira ko uhagaze wiyubare. Abantu iyo baguye ubu biragora kugaruka. Satani yarafashe ingingo zose zishoboka. Akora ngo iki? Nukuvuga uguye. Noneho na Bibiliya irabivuga. Warimwe impwemu imwe izana zingahe? Ndwi ziyirusha ubasha. Bati twarasamaye. Tugomba rero ubu rero tugira ico dukoze. Zarindwi zizari zingahe?
ziza ari zindi ndwi ndongo multiple par indwi ni ukuvuga 49. ubu rero ngene satani ari karakora uguye neza ugashika mu mubiri w'abadayimoni ukanka kuvyuka satani ashatwara umutima wawe ikuzimu. uwo mutima rero agaca ushira mu minwe y'abadayimoni bagasha bawugumya muri wewe, acazana uwundi mutima w'igisigo. umuntu rero agaca agenda yibaza ngo aracarimwo umutima wiwiwe kumbuza uri hehe. satani baca bakoresha kuja telekomande bayikoresha, ni ukuvuga iyo agombye gukurungika niyo ucuba mu buja bwa satani. umuririmbyi yavuze ngo sinshiganza ni Yesu, wowe muri ico gihe ubugabwa na satani. genda gusambana ugenda, ntuvuga ngo nta mahera mfise, akwereka ivyo ugurisha. genda kunywa ucugenda, genda hana hako ucugenda. kubera iki? we wagufise. iyo ni ntahe numvise, kandi iyo y'umuntu yashinze ntahe yahora ari umusataniste. ingene satani umutima wiwe yaciye awushira mu minwe y'abadayimoni, aca yitana umutima w'igikere aca awushira muri uwo muntu. uwo muntu rero kugira ngo abohoke, abasenzi bafashe umwanya muremure cyane, barasenze. nico gituma ishengero ryose rikwiye kuba rifise abantu basenga, abasenzi. aha ndizera mu bafise abasenzi, hari iwacu turafise abasenzi, ndakunda abasenzi. no kuwa kabiri twari kumwe, turakeneye kuba dufise imigwi isengera abantu. muri ka gatabo nababwira nanditse, narabishizemwo abasenzi, nagomvye uzogasoma amenya agaciro k'abasenzi, kuko rero abakozi b'Imana batazi agaciro k'abasenzi. kwivyo mukora nibyo ngo gezaho boreka wo bimenyasha. hari igihe worara mu kaburi cyangwa ukarara ahandi hantu. reka basenge, reka abantu basenge, siko reka abantu basenge, bariko baradusengera. rero abasenzi nibo bafashe umwanya barasenga, umutima uzuri kuzimu, Imana irawukurayo iwusubiza mu kibanza c'uwo muntu. banza muhaguruke gatonya, kandi sinishyura uteonda. yego kwera, turashishikara, ngomba dusenga Imana. umutima uri kuzimu Imana iwukureyo. yego kabisa. korora amaboko dusenga Imana. Mana data wa twese, turagushimiye ububasha bwawe, turagushimiye amaraso ya Yesu Kristo, turagushimiye inganje ikomeye. cyagiye ucikanye, isi yaratigise, iranyiganyiga. ndasenze Imana kakanye isi nyiganyige, ushuje kuzimu. satani umwaka urufunguruzo abantu yari yarabagumije, ututangaza umwidegemvyo. iyi saha ndasenze Imana mu izina rya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. uyu mutima uri kuzimu, uyu mutima uri kuzimu, uyu mutima abadayimoni bajanye kuzimu, kubw'amaraso ya Yesu, kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, turawukuye mu minwe y'abadayimoni. ometesaidola mekeno ometesaido mu izina rya Yesu Kristo. uyu mutima uvi kuzimu, turatangaje umwidegemvyo mu buryo bw'impemu. uyu muntu aboshwe ari kuzimu, uyu muntu agorewe kuzimu atavyazi, turamukuje kuzimu mu izina rya Yesu, turamukuje kuzimu mu izina rya Yesu. izi mpemu mbi ziboshe uyu muntu, turasenza Imana, twishimikije ubushobozi mu musaraba, twishimikije ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo, twishimikije ubushobozi bw'umusaraba, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. turatuye gutabagwa. aba bantu nibatabagwe, aba bantu baboshwe n'ubusambanyi, aba bantu baboshwe n'akaboregwe, aba bantu baboshwe n'ivyifuzo, aba bantu baboshwe n'amacakubiri. turagwanye na zivyo mpemu mbi na bino bisigo bibaboshe, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. haleluya. abantu nibidegemvye. wambwiye Mana ca gihe ndavyibuka,
ngo ahantu hose uzoja uze utangaza intsinzi. Ndatangaje intsinzi mu izina rya Yesu, intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Hora moto saide oneside mene haidora mereside mene. Oh haleluya. Ndatangaje intsinzi mu bakenyezi, ndatangaje intsinzi mu bagabo, ndatangaje intsinzi mu rwaruka rw'imisore n'inkumi, ndatangaje intsinzi ibyaha bibanesha n'ibineshwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo, n'ibitsindwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Abantu nibidegemvye. Urakoze, natwe turizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mwese muti amen. Harakoretse ikintu gikomeye. Mefose domine. Haleluya. Harakoretse ikintu gikomeye. Hariho abantu babohotse mu izina rya Yesu. Banezerewe. Hariho abantu babohotse, uzobimenya ryari, uraza kuronka umwanya wihane, ariko kandi ugiye kuzobona ko cakiri cyahora kikunesha ubu ari wowe ugirane ukinesha. Hakoretse ibintu bikomeye. Tugorora amako dushimira Imana mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu arabohora n'imibiri. Dusoma ijambo ry'Imana harya muri Yesaya 53. 53 dusome murongo wa 4. Havuga ngo nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikizwa na kabonge. Ngomba mbwira abantu burya amaraso ya Yesu arabohora n'imibiri. Bangahe bavyizeye? Nukuri iki nukuri gukwiye. Kandi ngomba nababwire mw'abantu mwe, je nabwiye Imana muri iyi minsi Imana yakwiye gusubira kwiyerekana. Urabona abarozi arashaka kwiyumvira ngo ngomanisha umuntu akagira akamwica. Nukuvuga ngo ububasha bwa Satani nibwo bwagiye hejuru. Ngomba nababwire burya Yesu aracakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo data arakora, ngo naje wenda akora kugeza ubu. Abejo narababwiye ikindi gihe nari ngahi wanya sindovyibagira. Hari gihe muhanda vyibuka ndyamye hari mwari mukinzi ruguru ngo twafayo. Imana imbwira ngo ububasha bwanje ntibwagabanutse. Kaje gihe navyibuka ko twasengeye abantu bagwaye Imana yabakize. Kuko Imana yakora yega bivana no kwizera. Yesu yakunda kubaza ngo mbega urizera ko nshobora kubikora? Ndibuka Yesu ariko agenda umuntu wese yamusaba kwa mukiza yarakira. Aya majambo tuvuga afise ububasha ku mpwemu no ku mubiri. None sibyo? Imana irababazwa n'abantu Satani acura bufuni na buhoro. Ugasanga umuntu yamba mu gitero cyase kuvaho kuja gutohoza si Satani. Muna kama n'umuzigo yanyenye gusenga igashibura, yanyenye amashimi igashibura, kuko Satani cyabagomba umuntu akabagowe. Usoma ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye umwana w'umuntu ayishurwa ngo nukugira ngo asangangure igikorwa cyose cy'umwijima, indwara, ibitero, ibintu by'imizigo abantu bagendana. Ngomba nababwira ko byinshi ari Satani abitera, ariko mu nyumve neza hari n'ivy'Imana ireka kugira ngo umuntu Imana imwigishe. Mugabe Imana ikikora n'igiki iguma hafi yawe, urihangana, ndi kumwe nawe. Ha muntu rero akumva Imana imukingura, kuko nagomba nababwire iyo Imana igomba gukuza umuntu mu mpemu imucisha mu muriro. Nibijya mwumva ngo abatiza muri mpemu no mu muriro. Umuntu agacishwa ahantu mugaba akumva ijwi rimubwira ngo ndi kumwe nawe. Muribuka Yobu yego kubako kwabaye Satani, mugabo uruhusha kwari gutanzwe n'iki n'Imana. Murabona mu bice byanyuma yavuze ngo ibyo nahora numvisha amatwi kuri wewe ubu ndagizeye. Imana yashisha umuntu ahantu dufatika karoro agaca mu bukene, ikawumucishamwo kugira ngo abanze yige, imwigishe inyene umuntu Imana imutunga. Rero bamwe yatesetse akazabona Imana irarungitse ibintu atazi iyo biva. Uwundi mukozi w'Imana yadushingiye intahe
arabati je narigeze gukena ndakena ku buryo muri kintu na kimwe ati hanyuma rero ikindi gihe ndiko nasenga Imana ikora igitangaza nukuvuga imbeba yacizana amahera imbeba iyo yakuye niyihazi kuko hageze ko Imana yishura ikoresha icarico cyose azabona amahera korotse atawe hasi n'imbeba kuja kuraba inoti ya 5 urumva uwo munsi yarafunguye noneho nta Mana yabonye ga bene data ubundi muntu badushingiye inahe Imana yagiriye neza kabisa yayishingiye iwanje mu nzu kabisa nabibujumbura mugabo yazayarongoye ndi bukumenga ico gihe yazayarongoye arabwira Imana ati Mana ndagomba umpinka yo gukwa Imana ati nzoyiguha kuko Imana mbega Imana yatanga inka nzoyiguha sawa yarataha Imana izoca rero yadushingiye inahe avuga ati jewe Imana mukumpa amahera yatumye imbeba rero zigatonda umurongo zizanya amahera erega mupfa gukekiranya Imana igomvye gukora si wowe wishira inzira umuririmbyi yavuze ngo urashoboye naho ntazi inzira zayo nazo ngo zirenga zikagenda rero zikazana amahera kuko Imana yazitegetse zikagenda zigatobora mu matera gashirayo subira inyuma Imana ati nturaheza inka ntirakwira iyo yakura niyihazi kazana igashirayo nturakwiza inka kaza kugeza amahera y'inka akwiye yadushingiye ntavuga ati jewe rero haragera igihe mbona igitoboro ku matera ndavuga nti iki gitoboro ku matera batarandiriye matera kuja kuraba abanza kubona ibimanyu by'inoti zatabaguritse zariwe na zambeba kwinjira indani asanga amanoti apangapanganye dushimira Imana mu izina ryande ivyo vyarabaye guharura baru inka caja kugura inka none wowe umaze imisi ugowe ndagowe simbona aho Imana izoca ngira ngo izoca kuri naka usome mu ijambo ry'Imana avuga ngo ndunamurira amaso ku musozi ugutabagwa kwaje kuzova hehe hari umuntu agira ati jewe ndabona ugutabagwa kw'iwanyu ni harya Imana kugira ngo ikwereke ko atari harya ugaca ubanza ugasubira ugatekereza utubonaho ni harya gaca usubira ugatekereza none nkora iki utubonaho ni harya kugeza yonyene isaha yayigeze ubundi ya muntu yavuze ngo ivy'Imana biririrwa igihe ntibiririrwa inzara akagano ntibakumvise neza ni ukuvuga iki si uko ushonje ngo Imana icizana ibizana ku isaha yayo aha Imana igomba gutabara baramukiwe irabatabara mu izina rya Yesu Imana ikora ikintu ku isaha yaco amaraso ya Yesu arabohora imibiri ingwara zaraniranye zigakira imitwaro igasenyuka ibibazo abantu bari bamaranye igihe kubera isaha y'Imana igeze kubw'amaraso ya Yesu abantu bakidegereza nico gituma nababwiye ntituraja gusengera abantu bafise imitwaro kandi nta mwanya tuja gufata oya wowe uraja kwizera hanyuma dusenge ibisigaye tuzana amashimwe nuko tubikora ikigira gatatu tubona ku maraso ya Yesu dusome kuvayo tunyaruke igice ca 12 kuvayo 12 dusome ni igitabo kigira kabiri muri Bibiliya kandi kugira ngo muvyumve neza ngo mansome nyarutsa mereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13 ndaja kunasimba nsome n'umurongo wa 23 havuga ngo barahabarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa barira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa ati ku kwezi kuzobabera imfura y'amezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu y'abase angana umwagazi umwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyabaye irimwe inkewa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye n'ababanyi n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri uko igisa c'umuntu wese kiri aba ariko muzoharura igitigiri c'abakwiye kuwusangira umwagazi wanyu nzube utagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze muwukure mu ntama canke mu mpene muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene
ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze babire ku maraso. Mwahabonye? Baheze babire ku maraso, bayasige ku bishimaryango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo. Barya inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Imboga ziruraga n'amageragezwa uryo Yesu umwiherezemwo, ariko kandi n'amageragezwa nayo haryihaza kugira ngo ubone ko Yesu ariho. Ntimuze muzirye mbisi canke zitetse, shiti zitaze, hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo mu nda. Ntimuze mugire ico musiga ngo kirare. Hagize ikiraye mugiturire, ukaba ariko muzozirya. Muze muzirye mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe. Muze muzirye vuba na vuba, iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa, nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, ubereye ku muntu no kugitunzwe. Kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriyeko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Muriko murabona ngaha, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Azobarengana kubera abonye iki? 2:3. Kuko azohaca azanywe no kwica abanyegiputa, kandi azobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi. Uhoraho azorengana iyo nzu, ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Imana ishimwe. Ngomba mvuge ko amaraso ya Yesu ari inkinzo, protection, inkinzo, siko? Ego, munkurikirane gatoya. Ndagomba kuvuga ku gaciro k'amaraso yande. Agaciro k'amaraso yande, twamaze kubona ko amaraso ya Yesu abohora umuntu, akamukura mu bujo bwa Satani, akamushira mu bwami bw'Imana, akabaho yumva umwidegenje. Twanasenze Imana, kandi Imana yabohoye abantu. Twamaze kuvuga ko n'imibiri ibohoka, Imana ikagirira neza abantu bakabohoka. Turaja gusengera ababoshwe mu buryo bunaburiya, ku buryo bw'umubiri, nyambara ingwara, nyambara imisozi, turaja kubisengera. Ubu naho twagomba tuvuge ko amaraso ya Yesu ari protection, inkinzo. Mu Kirundi ni inkinzo, ikintu kigukingiye. Munkurikirane. Abisirayeli murabona ko bagomba Imana bakure mu buja, mugabo vyasaba ngo Imana ibanze yimara ishavu ku bantu ba Farawo na Farawo. Mugabo Imana ikagomba kubikora itajaniranije n'abantu bayo. Niho rero hacaboneka itangazo. Itangazo riratangazwa ngo abantu mwese murondera umwagazi. Mbega umwagazi ninde gabeneza? Umwagazi ninde? Ngo abantu bose murondera umwagazi mubage. Kandi itangazo riravuga ngo uwo mwagazi muwurye muwimariremwo wose. Vyumvikana ngo Yesu turakwiye kumwakira tukamwiherezamwo. Umuririmbyi yavuze ngo mu mitima yanyu ni mumwimike, reka nesha atsinde ivyiki. Mu mitima yanyu ni mumwimike. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Rero aya maraso bahejeje kuwiherezamwo, babwirwa kuyasiga ku bishima byawe. Nukuvuga umuranduzi ikintu yari yabwiwe ngo genda wice ikintu cyose cy'imfura muri Egiputa. Mugaba inzu yose uza kubona kwa maraso, iyo nzu ntukoreko. Ndizera yuko n'umunyegiputa yumvise iryo tangazo agaca yizera ati jewe nacyo mwagazi ntawo mbura. Navyumvise itangazo ngoma ndawubaki, naje tuwurye, naje nsiga. We yarafite itangazo rivuga ngo urabiki, mfasha kuvuga urabiki, amaraso yirabira gusa amaraso. Ejo muri twako turavugana n'abantu tuko turadisa kitabo kebuke tuyaga amaraso ya Yesu
amaraso ya Yesu ni urukingo rukomeye. Yego kabisa. Iyo umuntu arimwo amaraso ya Yesu niyo bamuhaye uburozi bukamusangamo amaraso ya Yesu, Imana itarekuye kwapfa, ubwo burozi buca bufatwa mpiri n'ubushobozi bw'amaraso yandi ya Yesu. Ngomba ntangaza ubushobozi bw'amaraso yandi. Bakozi b'Imana banza mundeke gatonya mvuga amaraso kabisa. Banza mundeke gatonya kabisa. Bangahe bagomba kushishikara kuvuga ku maraso ya Yesu? Bangahe? Banza mundeke gatonya mvuge ku bushobozi bw'amaraso ya Yesu kabisa. Banza mundeke. Haleluya, haleluya. Ego banza mundeke gatonya. Oh, haleluya. Ngomba ndababwiza ukuri. Jewe Imana yaramishuriye ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Nagomba ndababwire ibintu by'imhemu. Bisaba ko umuntu avyakiza ukuboko bita kwizera. Aho utizera reka arafsura amaso, ngivyo bavuga vy'amaraso n'ibiki. Afsura amaso, mbega ivyo bavuga vy'amaraso n'ibiki. Mbega ivyo bavuga vy'amaraso n'ibiki. Ngomba ndababwire ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Umviriza. Ukinjira mu nzu yiwawe, uze watura amaraso. Ego kabisa. Abantu bamufise imiduga mugenderamwo, winjiye mu muduga, ikintu cyambere utegeza kubanza gukora, ndasukishije amaraso ya Yesu muri uyu muduga. Urahejeje. 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 Ukaba ugomba kurira moto. Jewe abarozi barandondeye, Satani ashavujwe n'ibikorwa Imana ikirankoresha. Bati tuzomufatira ku moto, tuzomwica, kandi byo barabishita mu ngiro vraiment. Iyi moto nkazamona akantu wa mugabo kubwa amaraso ya Yesu nkadora. Ego ngomba mutahura amaraso ya Yesu. Nduri moto kubwa amaraso ya Yesu ndagiye cawigira. Urahejeje. Assurance warose. Nduri ikinga ndisikije ku amaraso ya Yesu. Cugenda izere genda urahejeje. Ngomba fata urugendo nduri umuduga ndawusukishije amaraso yande. Nciye nibuka ikindi gishinga ntahe uwo bayaragisomye uwo yarumvisiye ntahe. Umukozi w'Imana yuriye umuduga, ndazi ko yari yavuze amaraso ya Yesu, ko abakozi b'Imana buriye mu muduga arunama gatoya cyangwa wari we wese. Uyu muduga Mana nuriyemwo amaraso ya Yesu awutwikira. Hari gihe uba wuriye umuduga w'abantu batanga ikimazi kuzimu, ugasanga uhuriranye nuko hageze ko batanga ikimazi kuzimu, wivugiye amaraso wahejeje. Urahejeje byose kwica. N'abari muri uwo muduga uratabaye. Erega tuguma dutabara abantu. Turabatabara bakabaho nibibereho nibabeho hanyuma bazokwihana. Ego kabisa. N'igisagara turagitabara tuti. Iki gisagara cyose tugitwikirije amaraso yande. Aha ngomba abantu bose mwige gukoresha amaraso yande. Ego kabisa. Uwo mukozi w'Imana ari mu muduga atangura kuvuga Yesu. Urazi umuntu afise Yesu ko atamugumya aguma amuvuga. Nejo nababwiye wamuvugiye kuzimu hanyuma ububasha bw'Imana bugakora. Abatari baje nta kundi muratubabarira ko nakabaje. Hanyuma rero uwo mukozi w'Imana acavuga Yesu yari yicaranye n'umusataniste. Baba sataniste baza kwifsuza amaso ngaha bibaza ngo ari cyo bakora. Ndazi ko bagowe n'ukuri. Tuvuze ku maraso ya Yesu abasataniste baragowe. Niba hari ubutumwa banga baranga ubutumwa burimo amaraso ya Yesu. Baranga ubutumwa buri mu izina rya Yesu. Baranga ko tuvuga umusaraba kuko mugabo wa musataniste uri ngaha ngoma ndakuburire wihane. Ndumva umutima no muburira kwere banza mundeke ndamuburira. Wa musataniste waje ngaha ndakuriye. Satani yaraguhenze. Kubwa amaraso Yesu wihane. Analijanya zokwihana. Yego umutukora ntubanza kuba mwishi. Nimwe muyera bitumbereze. Azodushingira intaye nihagera. No Messiah. Haleluya. Muko murabyumva? Hanyuma rero nyamusatanise ngo yari yambaye impeta yo kuroga. Amuko avuze izina rya Yesu yumva riramushishe. Nyamusatanise ngo ca amukoza kw'impeta. Yibaza ngo iyo mpeta ni yamukora ko acapfa. Kumbe ayikojeje ku muntu ariko amaraso yande. Ndiko navuga ingene amaraso ya Yesu ari protection. Ari urukingo, uruzitiro. Twame twisukisha kwa amaraso yande. Uryanye uti ndasukishije amaraso ya Yesu urupangu rwose. Ikindi gihe umusataniste yihanye wacu kwa dufite amasengesho arihana yahora akorera ikuzimu imyaka 6. Ariko arashingira intahe mu biro ambwira ingene wanje baje kuhatera. Abasataniste basanga hari uruzitiro rw'umuriro.
ndaryoherwa ni n'ukuri dushimira Imana mu izina rya nde. Hari uruzitiro rw'umuriro kuko nari navuze amaraso yande. Nagomba nabasabe muryane mu mazu yanyu mwatura amaraso Yesu. Mwabavyeyi abana bagiye ku mashure bigana n'abarozi bigana n'abadatanise bahura n'imiduga n'ibi na biriya uti mwabana ndabasukishije kwa amaraso ya Yesu genda amahoro. Uri kurasenga amaraso muyakoresha ndumva mwoyamenya kabisa. Haleluya. Kandi abona muri ko muravyumva ndabibona muri ko muravyumva. Rero mukozeje kwiyometa yarazi ngo acapfa. Uwo mukozi w'Imana acavuga ngo kubwa amaraso ya Yesu abari muri uwo muduga bumvise umengo n'umuravyo cyangwa umuturagaro kubera amaraso ya nde hakoretse iki. Kumbe yari mu muduga umeze nk'iyasi. Chance yagize hari akadirisha kuguruye umuduga uri kuragenda hariko hakoreka ibintu abantu batazi. Abo mu muduga bumvise ngo iyo ntaye yashinze uwo musatani tamaze kwihana avuga ubushobozi bw'amaraso yande bw'amaraso yande amaze kuvuga ngo amaraso ya Yesu yaciye ahitana ku kagabo k'agasataniste kakandi mejeje kuvuga ngo amaraso ya Yesu akagote kazokwihana acara agacakira amaraso ya Yesu kicaye umuduga uri kuhagenda ndiko navuga agaciro k'amaraso yande acara agafatanya agasataniste akagabo ntikari akagabo cari kigabo aragifata muriko muranyumva neza yari umuntu akuze aramufata amaraso ya Yesu aramujana mucisha mu idirisha umuduga uri kuragenda ngo hari ishyamba riherereye aho hantu amaraso ya Yesu araterura nyamusataniste aramujana muterera mu kibira umuduga ubandanya ugenda batazi icabaye. Kumbe amaraso ya Yesu yahitanye umusataniste yamucishije mu idirisha yamutaye hehe mu kibira. Korora amako dushimira Imana mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'amaraso yande none rero ndabasavye umuntu wese yitwaza aya maraso ya Yesu. Uri mu nzu usukisha inzu yose amaraso yande. Uri mu muduga ntubigire nk'umusazi wigire mu bwenge Imana yatanze. Mana uyu muduga nturiyemwo ndawusukishije amaraso ya Yesu impande zose. Urahejeje ushika amahoro. Mana ndasavye ndasengeye ahantu urahejeje amazi amaraso ya Yesu hano hose amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu kugira ngo satani tumubuze imigambi yewe abarozi tubabuze imigambi yabo abasataniste tubabuze akazi turafise ubushobozi tugendana kimwe kubumenya ko ufise ikigira kabiri kubukoresha kumenya ko ufise no kubukoresha. Ndabifurije gutahura ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Tugomba duherahereza harya mu vyahishuro Yohana 12 amaraso ya Yesu n'ikigwanisho. 12 duhere ku murongo w'indwi turanyarutsa kugeza ku murongo wa 11. Mwijuru hazuka intambara Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu ntibatsinda kandi mwijuru habo ntiyaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni Satani. Nico kizimiza bari mw'isi kw'isi bose gikororerwa kw'isi abamarayika bacu bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti none hagakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo kuko umurezi wa bene data akororewe mw'isi hasi yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Ijambo nagomba riri ku murongo wa 11 nabo bamuneshesheje iki vuga cyane hariya mwese bamuneshesheje iki nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intaye kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanka no gupfa. Amen. Bamuneshesheje ni bande? Ni twebwe. Ibi Yohana yabonye nibigiye kuzoba muri kazoza. Satani bamukura mu kibanza rimwo kugira ngo aze akororeke kw'isi. Hanyuma rero tugarutse kw'isi nazo caja mu kuzimu ahaboherwe imyaka 1000. Ngoma nababwire amaraso ya Yesu n'ikigwanisho gikomeye. Iyo muri ko murasenga mugwanisha amaraso ya Yesu. Ngoma nababwire amaraso ya Yesu tuyaneshesha ryari. Ni ryari tunesha Satani tumuneshesheje amaraso. Mazinisi ndiko navugana n'abantu ku bushobozi bw'amaraso ya Yesu. Igihe Satani yitwa ngo yaguteye ugakora icyaha
mugabo kumva mpwemu yari akubwiye ngo wacumuye uti ndabyemeye ugacuza ugafukama urahejeje kunesha Satani bakwatuye ko amaraso umuneshejeje iki naranezerewe muri iyi minsi tumaze ngaha ndiko ndabona ingene urwaruka ruza kwatura ntaba bariko baranesha Satani kabisa aba bariko baranesha Satani umutanze ku maraso acagenda Satani imyaka nagukorera irabaye ngomba mbwira umunyabyaha yawe ari hano uyu munsi ni isaha yawe kuresha Satani kubw'amaraso ya Yesu Imana igushiremo inkomezi ziguhagurutsa zikagushikana ngaha uze wature tukwature ko amaraso ngomba mbwira abantu bagenda n'ibyaha kunesha Satani uca urubanza uti jewe iki kintu sinocita gito cyarantarukanije n'Imana ndagiye kwatura banyature kwa maraso uranesheje nde umunesheje iki hari iwacu nkunda kubwira abantu ndabakundisha kwatura umuntu atatura burya atandukanye n'Imana cyane ego kweli amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu atuma habaho imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana nicyo gituma dukwiye kuyavuga tugasubira tukavuga tugasubira tukayavuga atuma imigenderanire yari yakuweho hagati y'umuntu n'Imana kubera icyaha isubizwaho umuntu agasubira kumva ubucuti hagati y'Imana nawe kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo Imana ibana n'ufise umutima ugizene umenetse uhinda agashitsi umuntu akaza agafukama jewe mpuranezerwa mbona ishengero ryatura ishengero rica bugufi ishengero ritabika icyaha ishengero riza ngaha riti nje kwisukisha kw'amaraso burya na twebwe duhatugira tuti dusengere amaraso Yesu atubeko kugira ngo tubohoke tugiranire imigenderanire myiza n'Imana ndabifurije amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu ndabifurije amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu abantu mwese amaraso ya Yesu arabonekeko muri iyi minsi ya nyuma aya maraso arakeneye kuvugwa abantu babohoke bave mu buja bakira indwara Imana ishishikaye kubagirira neza bagira igitinyiro abadayimoni babatinye kubera babonye kwiki Yesu abahezagire.